Bra nikujia. Nasema nikujia. Zafika kwa magoti. Uvangi. Uvai bra. Utakuja kutuambia nenea tu kutembea hivyo bila bra. Zafika kwa magoti. Acha nivae wasinimeze. Turusi. Ambie, hi guys, nimevaa juu wananiingilianga. Wewe mbele unataka hata wewe. Tasio kwa tumbo, utaona. Bra. Nimevaa. Sorry. So guys, welcome back to the continuation of shopping as a family. Now I am home. Me and my hubby want to nataka kupanga hizi vitu sasa kwa nyumba kama zitatoshea. These are weekly. Is it weekly? Hapana, ni 2 weeks baby. Hizi kwa weekly. Hiyo pesa yote. Haya. 10,000. Tumetumia. Hizi kwa 1 week. Ni 2 weeks. Hey, so as you can see my fridge is clean courtesy of my house manager. Sasa unaona mimi ndo nimeclean si mimi. As you can see mimi ni ng'ombe. I'm giving you a full supply baby. When I'm live unaweza patia tais zote akunywe ni sawa. Juu ni gazla. Ni mingi. So guys, it's very clean. I requested a clean at least ndio tukistock ikuwe safi. And nini ikuwe poa at least ndio tusiweke vitu kwa vitu chafu. All right, let's start putting them on. First of all, this is the wine we got. This is the wine we got for Valentine. Of course, I'm not going to take any wine. He's going to take it, but it's for Valentine. He's going to take on our behalf. It's on our behalf. For me as well. It's a nice wine. I don't know. To taste and make when you go. Okay. Right. Tutakuwa na differentiate. Hii ni tissue so haiwezi kuwa ya fridge. So I'll just be putting whatever is not for fridge naeka kando. Whatever is for fridge naeka kwa fridge. This is burger bread tunaziweka hapa juu. Sitaki zikuwe too cold. Hata sijui hiki inafanya nini hapa. Acha nitairudisha huko. Haifai kuwa hapa. So these are gloves over here. So burger breads nitaziweka hapo. Nimekuja na new kitchen towels, so I'm going to instruct her how to use them because I want to change the ones that are here already. I feel like kitchen towels should be normalized being changed. Because no matter how much you clean them, or you clean them with hot water and everything, but I feel like at some point you want to change too. They should be sold at 50 bob, not 200. But I think maybe in case maybe China Square ama Pandamat, we can find them cheaper. It's just that we didn't have time. Now we had a baby, right? So maybe next time we will try and get them better there. Economization, no? Economization, right? Exactly. So mecha nipange. Hii fridge ilikuwa hivi empty guys. But we thank God. Me and my husband we thank God. Baby, we thank you for providing. Asante na Mungu akubariki na kuongezee. Sawa. Ulikuwa umetuacha bila pampers zilikuwa zimeisha kabla haujarudi. Msha guy na mimi tunaishi mbali atutokangi. So it was stressful. Chaika ya hapo. I have no worries right now about it. Acha nipange sasa. Stima zimepotea venye nimefika so msiponiona vizuri mjue stima zimepotea. Na niliomba kuna yogurt ilikuwa ni hii na niliwaambia. Wakaniambia ati hakuna yenye mimi sioni yenye imemwagika. Sioni. So first I'll put them here. I don't know. Tukona hizi ni meat za burger. So what happens is you buy ready ones and making it easier. Kumake na kwanga ni kazi mingi. So kama unataka kushinda ukingangana kumake with spices, mayai, you just nini. Now, naikanga maziwa hapo juu sasa kumix maziwa na niliambiwa na mtu kwa YouTube by the way babe, we need to get a bigger fridge. God to bless you. Aliniambia nichanganya meat kwa maziwa, it's not good. So I'll just put wapi? Hapa. If meat comes, I'll just hiyo meat ingine nita separate ni make sure aziguzani anywhere. Si poa. Ndio mtu aliniambia. I don't know how true that is. You can tell me on the comment section. Mimi napenda kusikiza. Guys, we have bacon. Islap kwama. Hiyo bacon babe tunakula siku ya Valentine's. Hiyo ikuli hivi. Unajua tuwezi kula kitu kila siku. Okay, and we got some sausages. Smokies and sausages. Smokies. I prefer smokies mostly than sausages because I don't know how sausages are tasting, but
Next time we'll buy sausages to try. Because hapa panakaa kama panakuwa full, nitasongesha maziwa. Okay. Nitasongesha hivyo, nitaweka huku kando. Yeah. Mungu tubariki yake. Mwageka sabuni kwa chakula. Enyewe watu sijui wanafikiriaje. How did they put soap kwa chakula? Mimi ndo nimeweka tukitoka. Ni wewe? Kwanza nini wao? Ningejam to surely. Effect, no? Which effect does it cause? It's food, babe. You can't mix food na nini. Kwani imeiva? Me, that's how I feel. I think so. I don't know. Watu wakwambia comment section kama I think you shouldn't mix. It is enclosed. There's no Okay. Easy mimi spend zikiwa mawe. So mimi nikanga tu hapa juu because I'll eat them in no time. Mimi sitaki kuweka kwa freezer. Yogurt ni mob sana huko. Umeka mpaka ni ya mtoto huko. Sawa. Royco cubes, mayonnaise. Ni huko. Hii ni massage oil ya mtoto. Me bring this other one. I want to see kwenye nitaweka hizo yogurt. So I'm not putting them first. I just want to see kwenye naweza ziweka. Guys, so my husband loves bread ile kubwa, ile mnaijua. Mimi sipendi hiyo bread. Napenda hii. So nimebuy mbili ndio ziishi haraka. Mimi naweza kula hizi slice 6. Mademo anakulanga slice 6 hoye. Usitanganyane ati slice 2, slice 6 hivi 5, 8 hivi ni sisi yao. Very good. Serviettes. Burger breads zingine. I love burgers, so I don't think that will be enough. I want to make burger breads mara mbili, so nitamtuma next time. Nitafanya hiyo zingine missing it. I think so. I'll just prepare. I'll show you guys. No, I showed you. Nilionyesha kuhusu burgers kweli ama nionyeshe tena? I'll show you guys how to make burger meat. All right? Simple. Sino babe, nionyeshe how to make burger rolls. Sipendi kufanya juu ni kazi mingi lakini I'll show you on YouTube. Remind me. So Bwanangu is obsessed with maziwa mala. He loves maziwa mala, so yeah. Sodas nimebuy. Zinakwanga zangu na house manager. Bwanangu anakunywanga juice. Haya. So, isn't taeka huku? I know you love those juices, babe. So, the more the merrier. Okay. Hizi ni unga za chapati. Huku napeangwa chapati every once a week. Lazima chapati zipikwe. Na samosa. By the way, guys, my husband knows kupika cha samosa. Anajua kupika. So, ni anatupianga samosa zupu. So, unaona unga tumeweka mo. Because they are the pockets. So, sodas, tutazieka hapa. So, I wanted to nieke yogurt hapa. Since hapa soda hizi to share. Yesu we nakupenda. Bwana Yesu, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda. Kisha tena ukatoa uhai wangu nakupenda. Yes. Ukatoa uhai wangu. Kama vile wewe ulivyonipenda nakupenda. Yesu. Yesu. Okay, I think zimetosha. Hii yenye kwa mama yake nitaikunywa. Juu haistaweka hapo alafu ichafue fridge. So, that is our restock. Acha niweke hizi mala. Mungu. Hey, kamejaa leo baby. Leo kamejaa. Baby, last time hakuwa kamejaa. Last time tulibuy vitu mob za pantry. The other things za pantry, manyanya, vitunguu yeye anakuja nazo. We didn't have time. Yeah, sorry. Black currant. The wine. Oh, the wine. I think hapa ita. Sasa tunaweza weka hapa. Bora mtu afungue fridge. I think hapa iko sawa. Hapa na maji, tunaweka maji baridi. Hapa si trust. Hizi vitu zimekuwa very light. So unaweza weka hapa itokane ivunjike. So I don't want to risk. Nishawahi fungua hii fridge sometime back ukiwa umeweka pombe hapa nikamwanga ikavunjika, right? So staki that repeat. It was very take those ones. Where they're supposed to be. Yeah. Ni masaa ya kupika chapati. Wale ambao wanafanya tujapai rice iko mob. Unga ya raha iko mob. So tumekosa unga ya raha ya chapo, but nasikia bwanangu anasema ya raha ya chapo. He didn't like it. Okay. So serviettes no easy. Hizi ndio tutataka kuchange. I want to throw away those ones.
Nataka zipanguzange labda nje, maybe vitu zingine, lakini zitapanguza kitchen tena. I feel like we have cleaned them enough. My house manager is very clean, so she will know what to do with those ones. Unaona venye kuzuri. Walisema sitapata mtu mzuri. I hope kiwaru inawanyongia juu. It's so clean. So I think I'm done, babe. Shower. Oh, shower leo. Mtoto ndoi. Oh, nipanda changa kwa nimesha shower gel wapi. Yeah, so that's it, guys. We spent roughly, how much was it? Receipt iko hapa. We spent 10,000. Roughly 11k because kulikuwa na wine pia, wine ni 1k I think. So roughly 11,000. Yeah. And ukienda kubuy meats and buying vegetables and nini, roughly we say to spend 14, sindo? Yeah. That's it, guys. I hope you guys have seen what we are. Mimi nakwambia, mimi nafanyanga mimi sitawadanganya, kwa ground kuko hivyo. Sometimes tukipata fridge kubwa, I think the more the fridge, the more the expenses, right, babe? So tukipata yote marafu hatuwezi buy vitu zenye tuweka hapa because they are bigger. So we buy what can fit here and hoping that in the future Mungu atatubariki. Na yeah. Na pia ukiwa hapa una watch na unasikia utubariki. Usiache. Ni Mungu amekuitia huo wito. Hallelujah. Anyway, guys, see you in the next video. We love you and bye and happy Valentine's.